audio is a copyright of Language Academy, Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between an English speaker dentist Tom and Ava regarding some dental problems. The dialogue begins now. Hello Ava, I'm your dentist Tom. Please come in and have a seat. What problem brings you here today? നമസ്കാരം ഏവ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദന്ത ഡോക്ടർ ടോം. അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കൂ. എന്താണ് പ്രശ്നം? നമസ്കാരം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും വന്നിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോഴും പല്ലുവേദനയുണ്ട്. ഇതെന്താണ് ഭേദമാവാത്തതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. Hello, I came here last week as well. I still have pain in my teeth. I don't know why this is not getting well. Ah, yes, I remember. So along with the toothache, is there any other problem that you are facing? Any type of pain or difficulty in sleeping? ഓ അതെ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പല്ലുവേദനയോടൊപ്പം മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേദനകളോ ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ മറ്റോ? ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോണയിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പണ്ടും സംഭവിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി വല്ലാതെ രക്തം വരുന്നുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല. Yes, along with this, my gums are bleeding as well. This used to happen before, but from last 2 weeks, it is bleeding even more. Apart from this, I do not remember anything. Okay, let me have a look. Please lie down on the other chair and open your mouth as much as you can. It looks like that there is a deep cavity or two in your teeth, which may also be the reason for the bleeding of your gums. Did you ever have a problem like this in the past? ശരി, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ആ കസാരയിലേക്ക് ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് കഴിയുന്നത്ര വായ തുറന്നു പിടിക്കേ. കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ 2 പല്ലുകളിൽ ഓട്ടയുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത് തന്നെയാവാം മോണയിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും. പണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ്? എൻ്റെ പല്ലുകളിൽ ഓട്ടയുണ്ടെന്നോ? ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇല്ല, മുൻപൊരിക്കലും ദന്തരോഗങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വായ്നാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതല്ലാതെ വേദനയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
What? There is a cavity in 2 of my teeth. How did this happen? No. I've never faced any teeth-related issues before, but sometimes I had bad breath and there hasn't been any pain before. I'll do an X-ray to see if these cavities can be filled again. At the moment, are you experiencing any pain or anything abnormal in any of your teeth? ഈ ഓട്ടകൾ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ എക്സ്റേ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേദനയോ ഏതെങ്കിലും പല്ലിൽ അസാധാരണമായി എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? വേദന ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, പക്ഷേ നേരത്തെ ഉള്ളതിലും കുറവാണ്. അസാധാരണമായി ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇതടയ്ക്കാനാവുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? The pain is still there, but it is less than before and there is nothing abnormal that I can feel. Can this be filled, or will we need to do something else? Unfortunately, only one of the 2 teeth can be filled again. I will prescribe you painkiller medicine so that the pain can go away. Once there is no pain at all, I will fill in the cavity. By the way, have you taken any medicine before? നിർഭാഗ്യവശാൽ 2 പല്ലുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേദന മാറാനായി ഞാൻ വേദന സംഹാരി ഗുളികകൾ കുറിച്ചു തരാം. വേദന ഒന്ന് അടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടയടയ്ക്കാം. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾ മുന്നേ കഴിച്ചിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വേദന അധികമായപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചിരുന്നു. Last week when the pain was severe, I took painkiller medicines. Okay, for now, I have cleaned your teeth and I've prescribed you some painkiller medicines. Please take each of them once a day for 5 days. ശരി, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വേദന സംഹാരികളും കുറിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരെണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ 5 ദിവസം കഴിക്കുക. ശരി, മരുന്ന് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള വേദന സംഹാരി വാങ്ങിക്കാം. ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? അടുത്ത തവണ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുക? ഈ ചികിത്സാ ചെലവ് മെഡിക്കെയറിൽ പെടുമോ?
Okay, I will take the painkiller medicines for next 5 days from the medical store. Apart from this, what do I need to do? And when can I see you next? Will the treatment cost be covered under Medicare? I am not sure about this. I think if you have private health insurance, you can claim some of your dental expenses. Please come again on Friday next week. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ദന്തചികിത്സാ ചിലവുകൾ അതിൽ പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും വരൂ.